Exercise 9-2. Vocabularios de lugares y el verbo ir. Por ejemplo, ¿a dónde van ustedes? Nosotros vamos a la escuela. Now try to answer the following questions by using the example above. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. ¿A dónde van tus amigos? Mis amigos van a la piscina. O ellos van a la piscina. 2. ¿A dónde vas? Yo voy a la tienda. 3. ¿A dónde van los chicos? Los chicos van a la universidad. O ellos van a la universidad. 4. ¿A dónde va la mujer? La mujer va al centro comercial. O ella va al centro comercial. 5. ¿Dónde vais? Nosotros vamos al hotel. Exercise 9-3. Traducción. Del inglés al español. Translate the following English sentences into Spanish. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. Number 1. I wanna dance with you. In singular and informal form. Yo quiero bailar contigo. Number 2. Can we go to the movies today? ¿Podemos ir al cine hoy? Number 3. I'm going to the park. Do you want to come with me? Yo voy al parque. ¿Quieres venir conmigo? Number 4. The party starts at 18:20. La fiesta empieza a las 18:20. Number 5. With whom are you going to the beach with? Use formal form. ¿Con quién va usted a la playa?
This is the end of lesson 9. Thank you for watching and see you in the next video.